Okay, now kita tengok soalan number 9. A contact lens has outer convex surface, radius 5 cm, and the inner concave surface of radius 6 cm. And then the refractive index of the lens is 2.0. Now we want to determine the focal length of this lens and then state whether the refracted ray from this lens is converge or diverge. And then we need to explain. Okay, so now kita kena lukis dahulu lens ni dia macam mana. Lens ni dia bagi tahu dekat sini kita ada convex and concave surface. Maksudnya kalau ada dua gabungan benda ni kita panggil dia meniscus. This one, right? And then since dia adalah contact lens, okay, we have convex which is outer. So ni adalah outer, this one. And then inner is this one. Okay, it's something like this lah. Okay, kalau kamu lukis, so this one will be the outer, because outer dia cakap dekat sini adalah convex, so outer convex, and then inner dekat sini is concave, inner concave. And then let's say if we put the object here in front of this one, kita anggap this one adalah dekat depan lah. So meaning that we're gonna have incident ray I and then refracted ray macam ni. And then okay, radius pula. Okay, so inner concave ni adalah the first surface kan? Ni adalah the first surface because object kita dekat sini. So this won't be the first surface. This will be the second surface. Maksudnya dekat sini this will be R1, this will be R2. And then radius kita, okay, if we measure the first surface ni kan, ni the first surface. Okay. So daripada sini, surface ni, kalau kita mau measure dia punya radius, kita akan pergi ke kanan kan, macam tu. So from here to here. This will be radius 1. And then, untuk the second surface ni pun, kalau kita mau measure dia punya radius, daripada surface ni, kita akan bukan ke kanan, ke kiri juga. So from here, daripada sini ke sini. So this will be the second one. Okay, so untuk menentukan dia punya sign convention, sebab this one sangat penting tau sign convention dia, because we're going to use this formula, right? So formula yang kita akan gunakan adalah 1/f is equal to n material divided by n medium minus 1, and then times weight 1 R1 minus 1 R2. So this will be the equation, formula yang kita gunakan. So dekat sini sign convention ni sangat penting. Okay, how to determine whether it is positive ataupun negative. Okay, so we refer to this side dekat sini. This table. Okay, table ni kalau kamu tengok dekat sini, we have V and R. Okay, kita tahu easy way lah untuk ingat, if the radius is the same side as refracted ray, dia akan jadi positif. Kalau dia opposite side, dia akan jadi negatif. Okay, so kalau dia same side as the refracted ray, dia akan jadi positif. Okay, kita tengok balik. Okay, because kita assume that ini adalah depan kan, this will be the object, maksudnya dekat sini adalah incident, dekat sini adalah refracted. So radius ni kalau dia same side dengan this one, dia akan jadi positif. Tapi sekarang ni radius kita is on the opposite side, which is dia pergi kiri dua-duanya. So kalau dia opposite side, dia akan jadi negatif. Bermaksud R1 and then R2 kita ni akan jadi negatif. Okay, kalau same side tu bermaksud, okay, Miss akan lukis same side tu, dia akan menjadi macam ni. Kalau contoh kita lukis benda tu terbalik, lens tu terbalik, so kita akan ada incident and then refracted, and then radius untuk first surface ni adalah first surface. Kita assume objek dekat sini lah, which is here R1, and then yang kedua pun R2. So this radius R1 and R2 is the same as refracted ray. Bermaksud dekat sini
Okay, R1 and 2 ni adalah positif. Okay, so this one kena take into account di sign convention. Okay, so now kita sudah tahu yang R1 and R2 is negative. And then, okay, R1 dekat sini adalah inner concave, right? Which is, inner concave ni dia bagi tahu radius adalah 6 cm, which is negative 6 cm. And then the second one will be the outer convex, which is negative 5 cm. Okay, so now boleh masukkan dalam formula 1/f is equal to, okay, n dekat sini dia bagi, which is this one, 2. And then medium dia tidak mention, so we assume it is in the air, which is sama dengan 1. Tolak 1. And then 1/r1 adalah negatif, so masukkan negatif, minus negative 5. So F akan jadi sama dengan positif 30 cm. Okay, so now soalan B dia minta state whether the refracted ray from this lens is converge or diverge. So dekat sini kita tengok dekat value of F, we have positive. Okay, positive value. So positive value meaning that it is a convex lens, which means convex lens adalah converging. Okay, so kalau mau explain, because dia cakap explain kan, explain because the focal length is positive value.